Halo watazamaji wetu wa Lolwe TV, karibuni tena sana kwa kipindi chetu cha Cook and Dine. Leo tuko na another very easy recipe, garlic sauteed potatoes. Ni mimi wenu Dorothy. Karibuni tena. Sasa tuanze na ingredients zetu za leo. Ingredients za sauteed potatoes obviously ni potatoes ambazo ni hizi hapa. Tuko na medium sized potatoes, nimeshazishambua nikaziosha, bado tu kukata. Then tuko na some herbs hapa. We'll put oregano. Oregano ni it's a herb ambayo inatumika sana kwa upishi. It's a very good antibacterial herb and oxidative stress in the body. Ni nzuri sana. Hapa kuna kitunguu. We'll use a lot of onions na tuko na habanero peppers za kuongeza flavor na some spice. Hapa tuko na garlic powder, unaweza tumia whole garlic, it's okay. Hapa tutatumia tandoori masala, iko na variety of spices, kuna coconut, coriander, cumin, curry leaves, fenugreek, mustard, ginger, all those. Ukitaka unaweza ipata kwa supermarket, inaitwa tandoori masala. Then of course kuna chumvi na mafuta ya kukaranga. This is a very easy recipe. Nitakuonyesha vile mimi huwa natengeneza, but kuna many other ways of making sauteed potatoes. So the first thing I want to do ni kukata kitunguu. Nataka tukate kitunguu kiwa stripes hivi, so that tuzione wakati the potatoes zimeiva. Meanwhile, nataka tuwashe moto wetu, tuweke mafuta so that the pan becomes hot. Tukimaliza kitunguu tuweke ndani. Tutaweka mafuta ya kutosha. Tuendelee na kitunguu. Kitunguu yetu iko tayari na mafuta iko very hot. Tutaanza kuweka ndani kwa kitunguu.
Then we start slicing our potatoes. Naziweka kama half inch, zisiwe nzito sana na zisiwe nyembamba sana. Sasa tukishaweka viazi zetu hapa, then tutaanza kuweka the spices. Put a generous amount. This is our garlic. Then we take 1 or 2 strands of the oregano. We chop inside the potatoes. Then you have the pepper. Then you put the salt. After placing that, you have to cover it for some time, kitu kama 5 minutes first. Unaacha ipate moto, then unakuja unafungua, unakoroga kidogo, then tunafunika tena. After 5 minutes, taangalia vile inaendelea.
Then tutafunika tena for another 5 minutes. After another 5 minutes, tunaenda tukikoroga. Then you cover another 5 minutes. Tutaweka maji kidogo tu ya kuongeza steam. The potatoes have started to be brown. Zimeshaanza kuiva. Zimekuwa kwa moto 15 minutes. Ukiona zimekauka sana, ongeza maji kidogo. So our potatoes are ready. Sasa tutaziacha zisima for the next, na moto mdogo tu, for the next 2 to 3 minutes. Our sauteed potatoes tumeziacha for another extra 3 minutes. Saizi ziko ready. Nataka tuzitoe. The smell is delicious. Nataka nianze kuserve. Tutaweka majani hapo kupamba. And our sauteed potatoes are ready. Zinakaa vizuri. Can't wait to taste. Before we taste, tafadhali msikose kuvisit our social media platforms. Facebook, Lolwe TV, Twitter, Lolwe TV, Instagram, Lolwe TV. For videos, enda pale Lolwe TV Kenya, YouTube, tafadhali subscribe kama huja subscribe, and watch other videos. Kuna interviews, kuna comedies, dramas, na pia cook and dine iko pale. Tafadhali usikose kuangalia. So I think this is the time to test, then nikwambie vile ina taste, vile iko sawa ama. Nimeweka pilipili, kitunguu, so I'm expecting heat. So wacha tujaribu. Just perfect. So this is very easy. Usiogope, go and try, and please take photos and send us the photos to Facebook, ata Instagram. Tutafurahi sana. Until next time, this was Cook and Dine.